Hi friends, good evening. So welcome to my session. 2 plus error detection, spotting errors in general English video series already started. Until now, we completed 12 sessions on this topic, that is error detections or spotting errors. And today we are going to discuss part number 13 13ನೇ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 12 ಸೆಷನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು 10 MCQs ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್, ಜಾಯಿನ್ at 5:30 p.m. to solve 10 spotting errors and error detections MCQs. Okay, and today's session start madona with question number 121. Okay, try ಮಾಡಿ question number 121, and you need to find, first read this statement very carefully and part of the statement na check ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು in which part of the statement the statement got error, error ಎಲ್ಲಿದೆ comment ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. And plus after identifying the error in the sentence, try to do correction also. So ಹಾಗೆ correction ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ comment ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. And question number 121, neither the size nor the color of the gloves were right. Option A, neither the size nor the color. Option B of the gloves. Option C were right. Option D, no error. So there is an error in question number 121. 121ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Question number 121. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಯ ಅವರೇ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 121 ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಾರಿ, ಎಸ್. ಹಾ ನೋಡಿ, ನೋಡಬಹುದು ನೈದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಜ್ ನಾರ್ ದಿ ಕಲರ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನೈದರ್ ನಾರ್ ಐದರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೌಸ್. ಕಲರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಸ್, ನಾಟ್ ವರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 121 ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಇಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. 122. Ram was senior to Sam in the college. In college, where is an error in question number 122? Ram was senior to Sam in college. So where is an error? Option A, Ram was. Option B, senior to. Option C, Sam in college. Option D, no error. Error idre we have three options, A, B or C. If there is no error, we can go for option D. Based where is an error, is there any error or not, identify. Error idre try to do correction. Question number 122. Ram was senior to Sam in college. Ram was senior to Sam in college. No, Kavan Shruti ಅವರೇ, in this statement there is no error. ಇದರಲ್ಲಿ error ಇಲ್ಲ. The no error, it is option D. Whenever we are using these adjectives, inferior, superior, senior, junior, prior, ಈ ತರ ನೀವು adjectives ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಕ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟು ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಸೀನಿಯರ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಾನು ಕ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಮ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೇವರ್ ದೆನ್ ಸ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೆನ್. ರಾಮ್ ವಾಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಸ್ಯಾಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವಾಗ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಸುಪೀರಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್, ಜೂನಿಯರ್, ಪ್ರಿಯೋರ್, ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಟೂನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದೆನ್. Okay,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 123, 123ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸುನಿಲ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. 123 ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ in our class at present. So where is an error? Question number 123. Sunil is the best student in our class at present. Yes, very good. So detect ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. The right answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. So whenever you are using superlative degree ಬಂದಾಗ you should use the article, not a and an. So the Sunil is the best student in our class at present. Sunil is the cleverest student. Sunil is the whatever tallest student. So the anta use ಮಾಡಿ, the tallest student, the cleverest student, the best student. Superlative degree ಬಂದಾಗ the use ಮಾಡಬೇಕು. That's it. Next question ಹೋಗೋಣ. 124, 124. It was him who came running into the classroom. It was him who came running into the classroom. So where is an error? Option A, it was him. Option B, who came. Option C, running. Option D, into the classroom. Option D, no error. So where is an error in question number 124? It was him who came running into the classroom. There is an error in question number 124. Yes, very good comment, Shruti ಅವರೇ. It was him who came running into the classroom. Option A ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಹಿಮ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಹೂ ಕೇಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 124, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Next question ಹೋಗೋಣ. 125. The captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches. Forthcoming, we can say upcoming matches. Okay. The captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches. Option A, the captain along with his team. Option B, are practicing. Option C, very hard for the. Option D, forthcoming matches. Option E, no error. So where is an error in question number 125? Very good, very good. ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವರೇ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಈಸ್ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್, ವಿತ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 125 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್. The captain along with his team is practicing very hard for the forthcoming matches. Very good. Question number 125. Next, 126, 126. Either Sanvi or Satvik are in the wrong, but both can certainly never be. Where is an error in question number 126? Option A, either Sanvi or Satvik. Option B, are in the wrong. Option C, both can certainly never be. Option D, no error. So there is an error in question number 126. Either Sanvi or Satvik are in the wrong.
Both can certainly never be, and option D, no error. Where is an error in question number 126? Yes, the right answer for question number 126 is an option B. Option B ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. So very good, and correction is ಹಾಕ್ಬೇಕು. Very good. Is ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, according to second subject of the sentence ಸಾತ್ವಿಕ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so either Sanvi or Satvik is in the wrong. Both can certainly never be. Very good. Next question ಹೋಗೋಣ. 127 on screen. Even if the teacher has completed the course, the student cannot pass unless they study themselves. ನೋಡಿ. Even if the teacher has completed the course, full teacher ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರಾಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ತನಕ. ಓಕೆ, question number 127, option A, even if the teacher has completed the, option B, course, the students cannot pass, option C, unless they study themselves. Very small error. So where is that error? Question number 127, 127ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎರರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಯ್ ಅವರೇ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 127ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐಗೆ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಯುಗೆ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೀಗೆ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಶೀಗೆ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನು, ವಿಗೆ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ಯುಗೆ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್, and they get themselves. Yes, ಅಲ್ಲಿ selves ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 128 on screen. On Friday evening, Mamta and me took a coach for Patna and arrived at Amit's house. There is an error in question number 128. On Friday evening, Mamta and me took a coach for Patna and arrived at Amit's house. ಕೋಚ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪಟ್ನಾಗೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಅವ್ರ ಹೌಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎರರ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎರರ್? ಫೈಂಡ್ ದಿ ಎರರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆನ್ ಫ್ರೈಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮಮತಾ ಅಂಡ್ ಮೀ ಟುಕ್ ಅ ಕೋಚ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಫಾರ್ ಪಾಟ್ನಾ ಅಂಡ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಅಮಿತ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನೋ ಎರರ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 128? C, for Patna and arrived at Amit's house. No. For Patna, to Patna, no. No, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪಾಟ್ನಾಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೋಚ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪಾಟ್ನಾಗೋಸ್ಕರ ಬುಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಅಮಿತ್ಸ್ ಹೌಸ್, ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಆಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಎರರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಅಲ್ಲಿ ಮೀ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಕರರು. ಏನ್ಪಾ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. Objective pronoun. We should not use objective pronoun in subject place. It is in subject place. On Friday evening, Mamta and I took a coach for Patna and arrived at Amit's house. Question number 128, option B ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. Next question number 129. ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್, 100% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. I have two sister-in-laws whose husbands are well settled. I have two sister-in-laws whose husbands are all well settled. So there is an error in question number 129. I have two sister-in-laws whose husbands are all well settled. Where is an error in question number 129? Very good.
I have two sister-in-laws whose husbands are all well settled. Where is an error in question number 1? Very simple. You know, noun plural ಇಲ್ಲಿ compound noun ಇದೆ, that is sister in law. It is compound noun. ಈ compound noun ಅಲ್ಲಿ plural ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you have to identify main word in that compound noun. ಆ main word ಯಾವುದು identify ಮಾಡಬೇಕು, that is sister. then sister ನ plural ಮಾಡಬೇಕು, right? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, it is not sister in laws, it is sisters in law. I have two sisters in law whose husbands are all well settled. Question number 129, option B ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. Option B ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. Next, let me go for question number 130, the last question of the session. Question number 130. I told him the story in details to make him understand it fully. There is an error. I told him the story in details to make him understand it fully. Option A, I told him. Option B, the story. Option C, in details. Option D, to make him understand and it fully, and option E, no error. So where is an error in question number 130? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. I told him the story in details to make him understand it fully. Where is an error? It is not in option D. Error ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು option C ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ details ಆಗಬಾರ್ದು, detail ಆಗಬೇಕು. What is the difference between details and details, sir? Details ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Details ಅಂದ್ರೆ they are giving a small amount of information about thing. ಈಗ okay, let me ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಟಾಪಿಕ್, ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ, ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then it is called in detail. Means you explained in detail ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, you're going to use the details. You are explained in details ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. You explained in details. That is detail ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ just give me the complete student details. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 120 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQs ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ 5 and 5:30 ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಟೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು